ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਧੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ। ਪਿੰਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਬੂ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 250 IS ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਿੰਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। We're literally right now just completing up a national study. It's bilingual. We're going to survey over 1,900 Canadians, including 600 South Asian females from across the country. So we kind of want to let the research tell us what the issues are. Survey stage ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੈਨੇਡਾ ਲੀਡਰਸ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਵਰਕ ਰੂਟੀਨ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੌਗ ਆਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ a lot of them have left the workforce because ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ for a long time ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, not in all the houses but ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ in some houses, ਇਹ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੇ versus ਕੰਮ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘਰ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕ ਆਫ networking or mentorship, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ first generation ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ first generation ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ in the workforce. We all know that COVID impacted, tourism, the food sector, social services, especially not-for-profits, and those areas actually are areas that the South Asian women are overrepresented. So if you look at the number one area, it's actually the retail sector. So that's and health and services, followed by retail. And so those three sectors are the largest employers of South Asians across the country. John, into the 2040s, 2050s, 100% of the labor force is going to be driven by immigration, and immigration is going to play a large part in the economy in the next coming years. So ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਗੁੰਡੇਕ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਹੀ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜੋ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ 57 ਸਾਲਾ ਸੋਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਮੇਅਰ ਹੋਣਗੇ। I came to this city as a young man. I had nothing, yet I had everything. The love and support of my brother Jagdev and my sister-in-law Rajinder. As an 18-year-old immigrant without much to my name, I had ambitions and dreams to build a better life in a new home. Dreams that sometimes seemed impossible. And today, because of you, because of everyone in this room, we have made the impossible possible. So my fellow Edmontonians, thank you for electing me as your mayor.
And thank you to our volunteers, supporters. We committed to run a positive, optimistic, and inspiring campaign. We did it, and we did it together. This day is possible only because of your hard work. Thank you to my wife, Sarabjit, and our daughter, Sirat. Public service has always been a family journey for us. Whether it was as a community volunteer, or a city councillor, or a member of parliament, or as a minister, it would not have been possible without my family being there with me and our friends being there with us. Let's begin by acknowledging that we live, work, and play on the traditional territories of the Blackfoot Confederacy, the Siksika, the Kainai, the Piikani, the Tsuut'ina, and the Stoney Nakoda Nations, the Métis Nation, Region 3, and all the people who make their homes in the Treaty 7 region of southern Alberta. Thank you, Calgary, with all of my heart. Thank you for engaging in democracy and sending a clear signal about what our future looks like. Thank you for embracing a vision of promise and opportunity. This election is about all of you and the many things that you believe we can accomplish together. It's also about the hard work of so many candidates and their campaign teams who ran because they all believed in our city. ओंटारियो ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅੰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਲ ਆਊਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਲੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। Keep Ontarians healthy this flu season and ensure our hospital capacity is available for those who need it most. Our government has invested over $89 million to deliver one of the largest flu immunization programs in Ontario's history. Last year, millions of Ontarians took advantage of the free flu shot, and we saw historically low rates of flu across the entire province. Building on this success, this year we have purchased over 7.6 million doses of the flu vaccine, which is 1.4 million more doses than last year. This includes 1.8 million doses specifically for seniors. As Ontarians' flu supply is delivered in multiple shipments and the schedule is determined by the federal government and manufacturers, the province's initial supply of the flu vaccine was used to protect long-term care homes residents and hospital patients. This month, flu shots are available for seniors, children between 6 months and 4 years old, pregnant women, and other individuals at high risk of flu complications. And beginning in November, the flu shot is available to all Ontarians in pharmacies such as Hitech's, doctors and nurse practitioner offices, and through public health units. In November, we will continue to receive the flu vaccine in multiple shipments, so we encourage everyone to be patient and call ahead to ensure the flu shot is available at your doctor's office or at your neighborhood pharmacy. I would also like to note that the National Advisory Committee on Immunization, or NACI, has recommended that the COVID-19 vaccines may be given at the same time as the flu vaccine. So, if you're getting your flu shot and still have yet to receive your first or second dose of the COVID-19 vaccine, now is definitely the time. As we head into the fall and begin gathering indoors more often with family and friends, it's even more important to get your flu shot, in addition to following public health measures to protect yourself and all of those around you. So thank you. ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀਦਰ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 3 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 315 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Today I'll discuss the epidemiology of COVID in the region and in Canada, the vaccine rollout, testing, travel measures, and also mention influenza. Today there are 3 new cases of COVID-19 to report in PEI. 2 individuals are in their 50s with a history of travel outside the province. Contact tracing is complete and they are self-isolating. The 3rd individual is in their 20s and this case is still under investigation. There is a flight notification. Anyone who traveled to Charlottetown on Air Canada flight number 8332 that departed Toronto on October 15th, arriving October 16th, should monitor themselves for symptoms, and if any develop, they should be tested at one of the health PI testing clinics. I do anticipate a couple of public notifications related to the 3rd case, and they will be issued with the release later today. We currently have 7 active cases and 315 cases since the pandemic began. Effective immediately, pharmacists can administer the COVID-19 vaccine to all eligible individuals aged 12 and over. Previously, pharmacists were able to administer COVID-19 vaccine to eligible individuals age 18 and over. However, a recent regulatory change authorizes pharmacists to give the COVID-19 vaccine to anyone aged 12 and over. This change makes it easier for families with children between the ages of 12 and 18 to access the COVID-19 vaccine. They can now get immunized at one of the many partner pharmacies across the province. We are working with the education system and health PI partners to explore how to increase the rate of vaccine uptake in school-aged children, as well as options to immunize children aged 5 to 11 when Health Canada approves the vaccine for that age group. In the last week, we conducted almost 4,000 lab-based PCR tests and over 15,000 rapid point-of-care tests, including over 11,500 at Borden. 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 118 ਐਮਪੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 2 ਸ਼ਾਟਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨਲ ਇਕਨੋਮੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡੋਰ ਇਕੱਠ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BC ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਵੈਂਟ ਸਥਾਨ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। So we're here this afternoon to share the latest updates on our COVID-19 public health response, and I want to start by just acknowledging, as you might have seen earlier today, I announced changes to the Provincial Health Officer Order, which lists the capacity limits at some of the organized events and gatherings with the implementation of the vaccination card and the checking of full vaccine status. So effective October 25th, one day after the full vaccine requirement comes into effect, we'll be able to increase to 100 capacity at indoor sporting events, indoor concerts, theaters, movie theaters, dance and symphony events, and some of the great arts and sports that we've been missing, as well as indoor organized events such as weddings, funeral receptions and parties. I will, as well, we're going to be lifting that restriction, the requirement that everybody be seated at restaurants and pubs to allow a little bit more freedom of movement with the fact that everybody in those situations will be fully vaccinated.
I will remind people, of course, that the other public health restrictions remain in place, including the indoor mask requirement when you're moving about. And these changes are applicable where proof of vaccine status is being checked, and also where there are no regional health orders in place. And as you know, we've been monitoring that very carefully, and regional orders are in place in some areas in Northern Health, Interior Health, and Fraser East, for example. So we're hoping to leverage the benefits of the vaccine card, and this is an important first step of that, and we'll be monitoring carefully and looking at whether we can take away additional restrictions depending on how things evolve over the next few weeks. Ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ontario ਡੋਲ ਲੈਣ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Speaker, yesterday during a press conference, our Premier made certain comments about immigrants. His comments were callous, discriminatory, dismissive, and offensive to thousands of immigrants who came to Ontario for a better future, many of whom have helped build this province. His words undermine the uphill battle that immigrants face when they come to this country, like the struggles my family faced when they came here with the hope for a better life. His words undermine the thousands of new Canadians who have helped Ontario through the past year and a half. So my question is simple, Mr. Speaker. Will the Premier apologize for his reckless comments? Members of please take their seats. The Premier to reply. Thank you for the question, and through you, Mr. Speaker. Let me just inform the opposition. You know, I am pro-immigration. I have been pro-immigration from day one. We are short 290,000 people. I was the only government that wrote letter after letter to the Prime Minister saying we need more people. But when these more people come here... I'm going to ask the member for Essex to come to order. I'm going to ask the member for Ottawa South to come to order. I'm going to ask the Leader of the Opposition to come to order. And the Premier to conclude his reply. Mr. Speaker, we have 290,000 jobs waiting for people around the world. And I don't care where they come from, they're going to come here. But guess what, Mr. Speaker? They need a place to live. The NDP and the Liberals voted against making sure that we have affordable housing, moving faster. They voted against making sure we build highways and bridges to make sure people get from point A to point B. They voted against the transit system that people will be on, the subway system, getting from point A to point B. Thank you. ontario ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਰਿਕਰੂਟਰਸ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ THAs ਜਾਂ ਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਬਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਮੌਂਟੀ ਮੈਕਨੋਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ EMPLOYER ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। In Ontario, there are over 3,000 temporary help agencies and thousands of recruiters. Most, like Salim here of System Staffing Solutions, are upstanding operations. They treat their workers with the dignity and respect they deserve while helping employers fill short-term labor needs. Unfortunately, some are lawbreakers who exploit their workers. This needs to change. Over the past 2 years, my ministry has focused inspections on temporary help agencies. The underground activity they found makes millions of dollars off the backs of workers by not paying minimum wage, not paying holiday pay, and not paying overtime pay. They also found recruiters charging workers illegal hiring fees and then clawing back their pay. This ends now.
It's time we return these stolen paychecks to the workers who earn them and level the playing field for all agencies and recruiters. Today, I'm pleased to announce the most comprehensive plan in Canada to protect vulnerable workers and honest employers. Our plan, if passed, would require agencies and recruiters to get a license, pay a security bond, and be listed on a public online database. Those who fail to get a license or choose to use an unlicensed agency will face the highest fines in the country and could face possible jail time. We're shining a light on rule breakers and sending a clear message. Breaking the law is not a cost of doing business in Ontario. If you're not following the rules, we can and we will shut you down. We are taking these steps to help vulnerable workers, mostly young people, women, migrant workers, and newcomers who are being exploited by unethical agencies. My ministry is also taking immediate enforcement action. This year, we are hiring dedicated boots on the ground to crack down on labor trafficking. No worker should have their movements tracked. No workers should have their passports taken away from them. And no worker should be sleeping on a straw bed. Simply put, no worker in a province as prosperous and fair as ours should be going to work in fear. Our government will spare no expense to protect the health and safety of every worker in Ontario, regardless of their passport. ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 250 ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 250 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਸਾਨ ਸ਼ਾਖਾ ISK ਨੇ ਕੰਦੁੰਜ ਅਤੇ ਕੰਦਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ੀਆ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੰਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 63 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਦੁੰਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਦਾ ਬੀਟਾ ਸੰਸਕਰਣ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦ ਹੀ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਦਾ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉਰੋਰੋ ਅਤੇ ਹੁਆਨੂਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 3 ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਰੋਰੋ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਰਾ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਹੁਆਨੂਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੈਗਨ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੀ ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਉਲੇਨ ਲੇਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 2232 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 12 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 3 ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ
ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਕ ਬੋਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰੀਬ 100 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੇਲ ਫਤਿਹ ਸੀਸੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 48 ਜੱਜ ਅਤੇ ਉਪ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 50 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਹਾ ਕਾਰਸੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ 1946 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।